It's a fine day to burn an ecosystem, and we're here in the Chapada dos Guiamares, the heart of South America, and I'm with a company of park rangers, fire managers, who are using bows and arrows and fire to try and burn back the Cerrado, the savanna, to open it up a bit and to see what impacts that has on biodiversity, and also decreasing the risk of increased fires. It's hot, sticky, to see some deer run by, but the area is dry, it's feeling crisp after yesterday's rain. There's been a day of sunshine, and I can hear the crackle of previous successful fires in the background, and now we're going to try and set fire to this landscape in front of us. Vai, senão desmancha. Now the fire has taken hold. It took a while. It's early in the dry season. The vegetation's still wet. This is quite a good time to do controlled burns. But now the valley is filling with smoke. There's a crackling sound. Boa tarde. Quem é você? Meu nome é Vandoir, conhecido na brigada como Vandão. Sou hoje o chefe da brigada, né, de incêndio do Parque Nacional. E hoje nós estamos aqui fazendo um manejo, né, fazendo a queima prescrita, onde tem uma parte da brigada, né, já lá embaixo fazendo esse manejo e aproveitando a janela, né, de fogo. E tem outras áreas que vamos fazer ainda. Essa é uma pequena fração, né, do que ainda temos que fazer. E é isso. E por que está fazendo agora no fim da estação chuvosa e não mais tarde, quando é mais seca? Então, é que agora o combustível não está tão seco, né? Você consegue fazer o fogo e não ocasionar um incêndio, né, de grande proporção. É uma queima tranquila, para evitar, quando o período que muda a estação, que vem a época de incêndio, já está manejado, o incêndio vem e não consegue avançar para dentro da unidade, né? E ocasionar o incêndio e evitar a perda da flora, da fauna. É difícil para o fogo pegar agora? É mais difícil, né? Onde os combustíveis não está totalmente seco, é uma parte de 30%, 40%, né? Igual mostra aqui onde está essa parte de vegetação. Então é uma queima mais tranquila, então tem que ficar insistindo ali, às vezes, pegar o horário mais quente, né, do dia, para tentar fazer. Agora, quando vai chegar no período da tarde, a temperatura vai baixando e aí vai ficando mais difícil, né, para queimar. Às vezes vamos ter que voltar para refazer algumas coisas que não pegou ainda. Savannas are landscapes shaped by consumers, and those consumers can either be herbivores or fire. And when either of those is suppressed, either through the extinction of herbivores or through the suppression of fire, the biomass can build up in these fire-prone and fire-dependent ecosystems. So when they do burn eventually, the fires are even more intense, destroying both biodiversity and posing a threat to human life. And here, what we're seeing is an early dry season, late wet season burn, before the moisture, the fuel gets too dry. And this enables the fires to be controlled and managed and to burn back the fuel loads, preventing greater fires. And this also causes biodiversity to thrive. And these are techniques that indigenous peoples in these lands have known for thousands of years. And these are the techniques that are now being applied in the last decade or so in the management of this national park to make it a more biodiverse, more thriving place, and also one that avoids the risk of intense fires as the region dries under climate change.